ओके. आणि सगळ्यांना माझी स्क्रीन दिसायला लागली की मेसेज एका दोघांनी सांगा की स्क्रीन दिसते की नाही मला. ओके. ज्यांनी कॅमेरा सगळ्यांनी बंद ठेवा तुमचे. ओके. सगळ्यांना स्क्रीन दिसते. ओके गुड. ओके. आय नो की लास्ट वीकला सेशन मिस झालं माझ्याकडनं. मिस झालं म्हणजे आय हॅड सम वर्क, तर त्यामुळे सेशन घेतलं नाही. तर होपफुली तुम्ही MS वर्ड घेतलं असं वैशाली मॅडम म्हणाल्या. तर होपफुली सगळ्यांना समजलं असेल MS वर्डचे फंक्शन आपण केलेलं मागे, पण इट्स अ गुड रिव्हिजन. लेट्स कंटिन्यू. आपण आपले HTML सेशन कंटिन्यू करूया. कुणाला आठवतंय का लास्ट सेशन मध्ये काय घेतलेलं आपण 2 वीकच्या अगोदर? काय मेसेज बॉक्स मध्ये टाईप करा, चॅट मध्ये आठवत असेल कुणाला तर HTML चं काय सेशन केलेलं आपण. ओके. कोणी नाही दिसत आहे. सगळेजण उठलेत ना? 8 वाजले. 8 o'clock. ओके. कुणाचे चॅट मेसेजेस येस नो कोणी म्हणत नाहीये. ओके ओके गुड. फ्रेम अँड ID गुड. लेट्स. ओके. माझ्या स्क्रीनवर दिसतं म्हणून बोलताय का? ओके. लेट्स कंटिन्यू. ओके. लास्ट त्याच्यामध्ये आपण फ्रेम आणि ID घेतलेला आहे. फ्रेम आणि एक्सक्यूज मी आय फ्रेम देन ID आणि क्लास एट्रिब्यूट प्लस आपण फॉर्म घेतलेला आणि फॉर्म मधला इनपुट एलिमेंट घेतलेला. आय विल जस्ट गो ओव्हर द क्लास आणि क्लास एट्रिब्यूट क्विकली. आपण काय रिवाइज नाही करत जास्त, पण लेट्स कंटिन्यू. क्लास एट्रिब्यूट HTML एलिमेंटला एनी एलिमेंट कॅन हॅव क्लास एट्रिब्यूट, आणि क्लास एट्रिब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाय क्लास फॉर HTML एलिमेंट. Class attribute usually specifies some style sheet or something, right? The class attribute is often used to point a class name in a style sheet. It can also be used in JavaScript to access and manipulate element with a specific class name. सगळ्यांना I believe remember होत आहेत गोष्टी. आणि then multiple HTML element can share same class. And important fact is class name is case sensitive. Okay. Then next is we looked at the ID attribute. HTML ID attribute is used to specify unique ID for an HTML element. Then ID attribute is often used to point specific style declaration in a style sheet. Style sheet declare करून एक particular style sheet वापरायची असेल तर we can do that with the specific ID. Then syntax to write hash character followed by an ID name. Right. So that was our last week's 2 items, and then we did a HTML iframe. Iframe मध्ये usually idea is to show some another HTML file. Source URL आहे, तिथे तुम्ही फाईल नेम दिलं तर त्या फाईलचं कंटेंट it shows in a iframe. And then after that we did a file path. I believe सगळ्यांना लक्षात असतील file path. And homework दिला होता, right? Last time we checked I checked the homework, पण I guess की या week मध्ये I saw Rujula sent the homework. Are you there, Rujula? Can you type yes if you are there in a message? I don't hear her. किंवा तिचा मेसेज काय दिसत नाही, पण I see she submitted homework. ठीक आहे, तिने लेट सबमिट केला, but that's fine as long as you guys submit and we can see the output. That is more important. तर रुजुलाचं homework I am just gonna show to make sure काय गोष्टी इश्यू असेल तर how to fix it. तिने पाठवलेलं होमवर्क आहे that's HTML. Let me open that HTML. Okay, I copied her HTML here.
I'm gonna open that HTML. If you guys remember, couple of things I just want to make sure quickly we can go over. Homework we said we should look like this, right? And then as a display, it looks like this. So first part, okay, we don't see the HTML page correctly. I believe if you look at the content, let's see, her HTML file is where? Yeah, it's here, right? So can somebody point me की इथे content दिसत नाही तर what can be the mistake? Quickly, guys. मुलांनो कोणीतरी मेसेज करेल का चॅट बॉक्स मध्ये की काय केलं पाहिजे होतं की कंटेंट इथे दिसत नाहीये. नाही तिथे demo.html फाईल म्हटली आहे, राईट? पण तिने कंटेंट I did not show you, right? So the file मध्ये there is no HTML file content, right? Demo of iframe.html. That file correct. So then if you put the correct file content of the file, then it will display that part. So that was one thing. Okay. Oh, screen share is lost. Okay, let me. Okay, give me a second. Okay, can you guys see the screen again? Yes, no? Screen दिसते का माझी? Yes, okay. If, as I was saying, if we have correct file, then it will show this content. So that was the first part. And then if I go back to the homework, the second part was when I click on this, the idea was to show the content in this from Success Academy Online, right? So let's see what happens. Okay. So it doesn't show. Actually, if you guys see, she pops up another window, right? Click and it starts a new window. Instead of am I losing my screen again? Okay. So it pops up another window. So can someone tell me kaya issue असेल? Why it is popping up a new window instead of showing the content in this link? Do you guys remember? I don't remember. There's supposed to be something here, right? Target मध्ये काय पाहिजे? iframe name, right? Is that the right thing? Yeah, iframe ID should be used in the target, right? Okay. I think even I forgot. Okay, let's see if I know ID and bookmark. Where is the iframe example? Let's see.
Okay, you have to have a name. Okay, she need to put the name for the iframe. So she did not put the name for the iframe. Okay, instead of this, we should have name there. And then you can use the target as, let's see. Okay, I think our website is not working, this Success Academy. And that might be the issue. But okay, instead of this, if I put a different website, msn.com, so that should work. So if I go this, wow, something blocked from my machine looks like. Are you guys able to hear me? And looks like give me a second, okay? Looks like my VPN connection is blocking something. Okay, my VPN connection is blocking everything. So let me reconnect to VPN and then join this thing. You guys hang on here, okay? Okay. Somehow my internet connection for other sites is let's see. Okay. Okay, I think we can continue without this demo because it's not gonna go there. Maybe. Okay, whatever I wanted to show you guys about homework, it's almost there, right? So we just need to change few of the items to just make sure. माझी idea होती कि we will revise your old homework. So that's okay. We can go back and do it later sometime. Then after this, last week, we started with forms, right? HTML form. The HTML form element is used to create. Okay, looks like I'm lost my presentation again. Are you guys able to see my screen? Yeah. Okay, is it visible now? Okay, good. Something strange. Okay, but anyway, let's continue. There, last time आपण बघितलेलं की HTML forms. The forms are used to create a form where user can do some input. आतापर्यंत आपण बघत होतो की सगळं whatever I was teaching की मी आतापर्यंत जे शिकवलं ते सगळं गोष्टी की कंटेंट कसं HTML मध्ये डिस्प्ले करायचं आणि कसं फॉर्मॅट करायचं त्याबद्दल होतं, राईट? प्रेझेंटेशन. पण युजर कडनं इनपुट घ्यायचं असेल तर त्याच्यासाठी डिफरंट सेट ऑफ HTML एलिमेंट्स आहेत आणि त्याच्यासाठी फॉर्म is main element which is used, and form मध्ये there might be form elements. Like a form element is one of the form element is input. So input text display करायचं असेल किंवा checkbox display करायचं असेल तर there are different elements. की HTML form element is used to create the HTML form for user input. And then second is the
form element is a container for different types of input elements, such as text field, checkboxes, radio button, submit button, etc. And you guys can see syntax कसा असतो फॉर्मचा की form start element and then ending element, and in between there might be multiple elements like this one. You can see here label for a, then you have text input element or input box then another label, another text box and submit button. So that's general syntax, right? So last time आपण बघितलेलं आणि एक दोन एक्झाम्पल पण घेतलेले की we will continue on that, finish those all examples. की last time आपण बघितले की text box बघितलं आणि radio button. So we will continue to do it again just to make sure each and every input type you guys know. Okay, one is the input type which is text that displays single line text input field. Type radio, which will display the radio button. I will show you. Checkbox displays checkboxes and submit button type submit displays a submit button. आणि एकापेक्षा जास्त बटन दाखवायचे असतील with a different name, तर you can use a button which will be whatever name you want to give. So I think let's go back and let's see one of the example which we were trying last time. Okay, HTML form. I think let's see, this was the basic form we started. I will take out some of the fields from this, so that way you can see key. So you can just see here a form. I have HTML body, right? Body container, and then within that body you have a form. Hopefully सगळ्यांना दिसतोय form माझा, right? Then ending element form, and then we put a table, right? So the table has its own class. Remember this class attribute कशासाठी वापरतो? The style sheet द्यायचे, right? And this style sheet, if you look, style sheet I'm using it from W3 schools. मी काय स्वतः लिहिली नाही style sheet. And then tr is table row, table column. So let's see how these things look, right? I said input element type is a text and name is fname, right? Then let's see how it looks on the screen. Okay, so you guys can see it here. सगळ्यांना दिसतंय? I'll show. Oops, where is? Okay, so this is the form HTML and output displays like this. So usually I put the first name like this, right? First name, then last name, and then that first name is displayed here. Then you have this element, right? This is what this input text is. The content I can type here, right? A, B, C, D, whatever I can type. The HTML form मध्ये, if this form gets submitted to the server, then the content will go into this fname field. So म्हणून त्या form input element ला name दिलाय, right? So that way server side वर programming करत असतील तर त्यावेळेला that they can use that fname as a element name to find out the content. Okay, I think I lost my presentation again, right? See, दिसतंय तुम्हाला? Okay, yeah, I guess that. Somehow the connection is so chatty. Okay.
Somehow my internet connection really not making. No, 1 minute. I guess my internet connection really something really wrong. Can you guys give me a 2 minutes? Let me just restart my PC and come back. ठीक है मुलांनो इथेच थांबा and it seems like my connection going back and forth. Let me restart my machine because there are so many things running. So let me close those and restart my machine. Guys, I'm still on a phone, but my PC is restarting. Or maybe 1 or 2 minutes more.
Okay, Milano character is saying my machine is not able to connect. Wait, hello? And internet. Oh no, it is. Okay, Milano, the internet connection somehow break झालंय. Let me try fixing. Out of
No, मुलांनो मी आहे. I'm just trying to fix my internet connection. It's Almost there. Okay. Okay, I'm gonna log in and see. Yeah, it's back on. Okay. And then start. Okay. Okay, can you guys let me just share my screen one more time. Okay, meeting is still recorded. Okay, can you guys see my screen? Yes, no, okay, good. Okay. Okay. Okay, let's, where are you, Ipa? Okay, you have to send me the request again. Okay, so, okay, let me come back again. And तर जसं मी दाखवत होतो की okay, this is the input element, so which is this one, right? And this is the second input element. So प्रोग्रामिंग मध्ये डिफरन्शिएट करायचं असेल तर त्याच्यासाठी तुम्हाला नाव द्यायला लागतं इनपुट एलिमेंटला. सो दिस इज द वे यू कॅन पुट द नेम एक्सक्यूज मी नेम द एलिमेंट. आणि आता मी सध्या प्लेन टेक्स्ट वापरले राईट इथे. सो इन्स्टेड ऑफ दॅट प्लेन टेक्स्ट खूपशा वेळेला पीपल यूज द लेबल. कारण इफ यू हॅव 10 एलिमेंट्स असे इनपुट एलिमेंट आणि प्रत्येकासाठी कुठलं लेबल वापरायचं आहे तर ते कळण्यासाठी असं की इन्स्टेड ऑफ युजिंग दिस पीपल यूज द लेबल, राईट? सो यू कॅन से लेबल फॉर दिस लेबल इज फॉर दिस एलिमेंट्स, कारण या नेम एलिमेंटचे नेम दिस दिले, राईट? सो इन्स्टेड ऑफ युजिंग द जस्ट प्लेन टेक्स्ट you can use the label, right? Okay, 8 seconds. I think Parth want to join, but I don't have your request, Parth. I put in the request. Right? Okay, so this is one way to do, right? So you can have a label for another element. So I'm going to copy that same thing here and put a label. And when you do the label for last name, you put last name there, L name, and you say last name. Right, so take from display point, it doesn't change much of the difference. There is not much difference. की डिस्प्ले करताना जे टेक्स्ट आहे तर ते प्युअर टेक्स्ट दिलं काय किंवा लेबल मध्ये दिलं काय, बट दॅट हेल्प्स इन अ प्रोग्रामिंग. कारण त्यावेळेला देन यू नो वट इफ देर आर 10 मोर एलिमेंट्स, राईट? जस्ट फॉर एक्झाम्पल, आणखीन आपण म्हणालो इकडे की मिडल नेम आहे एम नेम. मिडल नेम तर देन की लेट्स सी हाऊ टू डिफरन्शिएट. तर या नेम एलिमेंटनी डिफरन्शिएट होईल त्या सर्व्हर साइडला. सो दिस इज द इनपुट element with type attribute as a text. So that's the reason you should see the text. And last time मी दुसरा एक मध्ये दाखवलेलं की which is radio button, right? So now we will do that radio button one more time.
just for the example, I'm copying. This is radio button, right? Radio button 30. Let's see example one type. Okay, what do you like? Car type. So we will say car type, right? And okay, this name should be car type. And okay, let me make it little bigger. So I think you guys will have to see it like this. That's fine. So here's the car type. Alright, okay, you with this now you can see the difference is type is text, so it was a text element, right? When you say type is a radio button, you see that as choice is a radio button. But the radio button कधी वापरतो तर when you have multiple choices, right? So each radio button city you will have to give the name and the value. So that way it will show you that name, right? Our idea is when you say value equal to, I'll say Honda, right? So that's one. Let's see. So car type is okay. Why my value doesn't show up in this? Did I save it? Yes, I did save it. Let's see why car type value don't show up. Okay, we need ID. Label is or name car type. Where does this go? Is okay. You need car type. That's correct. Let's see. Let's put the next element. Car type is Toyota, right? Then okay, it doesn't show the value. Okay, the label needs to be after these things, right? So the value that, and then okay, so that is the way. Okay, this. So okay, I was making it other way around. So
it should be right. So you guys can see you have this radio button is input element, and you have given a choice. At a time, you can have only one of them enabled, right? Let me see you guys are able to hear or not. Okay. Okay. So you specify the type of input is radio button, and then name you specify whatever name you want to associate with, and the value is Honda. So when this radio button is checked, the value which will be passed to server is Honda. And this basically for if you don't give this label, then it will not इथे ते टेक्स्ट दाखवणार नाही, आणि त्या टेक्स्ट दाखवण्यासाठी यू नीड अ लेबल. लेबल आणि हा लेबल कोणासाठी वापरणार आहोत तर फॉर होंडा, राईट. तर ऍक्च्युली हे लेबल आहे, तर you can organize the label. Idea behind the label, you can have the label set somewhere and still they display where is okay, I'm missing something for a label. And usually label you can go and put them anywhere, and as long as you specify correct value. It's not working today. Let me not try lot. Already internet connection ने वेळ गेला आपला. तर आयडिया इज, अँड देन समजा दुसरं आणखीन एक चॉईस आहे तुमच्याकडे. सो वेन यू हॅव चॉईस विथ कार टाइप टोयोटा, होंडा, what is another car type? Right? Tata, right? So so you can have choice, right? At a time एकच फक्त सिलेक्ट होणार आहे का, तर त्यांचे सगळ्यांचं नेम हॅज अ सेम व्हॅल्यू, राईट. जर नेमची व्हॅल्यू डिफरंट असेल तर यू विल बी एबल टू, जस्ट फॉर द एक्झाम्पल सेक, इफ आय चेंज दिस वन, then you can see you can select only one of these two guys, but you can have two of them selected. But actually do you guys really understand this name makes the name मुळे की input type name is the same, म्हणून at a time only one radio button is check होत आहे. Otherwise you will have multiple radio button check, right? The idea behind radio button की युजरला जेव्हा चॉईस देता तुम्ही आणि तेव्हा युजरला एकच सिलेक्शन देऊ शकतो, त्यावेळेला यू यूज अ रेडिओ बटन, आणि त्या सगळ्या रेडिओ बटनचे नेम यू मेक इट सेम. And let's try one more. I think I should do this way, so that way it will be better. It will show one by one. Okay, so I can show you guys sequentially. The next, I think, example we should try is this and this, right? Okay. Next example we should try is check boxes, right? So let's see. This is now input check box. So जेव्हा युजरला चॉईस देतो आपण की मोर दॅन वन एलिमेंट और इनपुट चूज करायचं, त्यावेळेला यू गिव्ह a checkbox, right? So then type is gonna be checkbox, and then you have name. I will say a shirt value. Okay. And name is shirt, and then
label is for shirt, right? And then you have shoes, value is going to be shoes, label for shoes, and these things. And then what else you have? Just let's see. Okay. And if you okay. Can someone help to fix me these things? की काहीतरी चुकलं इथे की इथे एक चेकबॉक्स दिसतो आणि दुसरा रेडिओ बटन दिसतोय. What I should change in this to fix that? Someone? Milano. Okay, change radio. Okay, good. Good. Change this to text, right? Good. Now here you can see the idea is you can have more than one option selected, and that's the reason you use the checkbox. I'm just trying to give you guys की सगळ्यांना आयडिया सांगण्याची आहे की रेडिओ बटन यूज करतो जेव्हा ओके लेट मी फिक्स दॅट. रेडिओ बटन यूज करतो जेव्हा युजरला एकच चॉईस द्यायची असते, आणि checkbox use करतो जेव्हा user can choose multiple of them with whatever combination they want to do it, right? So that's the idea behind the checkboxes. And then the last one, okay, let me go back to my presentation. Okay, I don't have my presentation open here. Let's see, एक minute. Let me open my presentation to make sure. What was the next element which we wanted to try? Okay, text is done, radio button, checkbox. Okay, and then button, right? Submit button is one. So let's try the submit button. I'm gonna copy this. The submit button type is, you have to just type as submit, right? You don't need to have name or value, but we can just put name and value submit. And there is always only one submit button. Okay, where is the form gone? Okay, the idea behind submit button is like this, right? So submit button, click key, you can see it submits. You guys might have not observed, but submit button click you can see what are all elements are passed to the server, right? Let me just one more time show you guys what happened with that submit button. See, when I open the file, you can see the path किंवा link browser मध्ये दिसते ती फक्त HTML file ची link आहे, right? And here we said f name, l name, and n name, right? And this is our name is car type, right? So these all go to the car type, and then we have shirt and shoe as another two elements, and it's a submit button, right? So you can see this submit button, and as I said, submit button जेव्हा use करतो, and when you click on the submit, you can see all of a sudden things will change. And let me just show you. First name is, let me put some first name, last name, radio button मध्ये choice Toyota केलाय, shoes केलाय, right? And as soon as I do the chat box, I just want to make sure की तुमच्या chat मध्ये
Where is the chat window? Did I lose you guys? Oh, okay. Yes. Okay. No, you guys are there. Okay. Let's see. The idea is की submit button submit केलं तर what in a web development terms आहे तो बोललं जातं की हा फॉर्म सबमिट होतो सर्व्हरला, राईट? तर फॉर्म सबमिट होतो तेव्हा बरोबर all this information is passed back to server. So you can see as soon as इथे लक्ष ठेवा, as soon as I submit, it's gonna change. I see it. या फॉर्म मधले एलिमेंट होते ते सगळे, दिस इज कॉल्ड क्वेरी स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन. त्याच्यामध्ये एफ नेम इक्वल टू सुरेश, कारण दॅट इज व्हॉट आय टाईप, मी ते टाईप केलं होतं, राईट? एल नेम मध्ये टकले गेलं, एम नेम मध्ये मी काही टाईप नव्हतं केलं म्हणून ब्लँक गेलंय. देन कार टाईप मध्ये यू कॅन सी मी टोयोटा सिलेक्ट केलं होतं म्हणून टोयोटा गेलं. शूज मध्ये शूज सिलेक्ट केलेलं म्हणून शूज गेलं, राईट? मी फक्त शूजच सिलेक्ट केलं होतं म्हणून शूज गेला. शर्ट सिलेक्ट नव्हता केला म्हणून शर्ट नाही गेला. आणि देन सबमिट, राईट? तर ऍक्च्युअली इफ देर इज कोड, सॉफ्टवेअर प्रोग्राम असता जे सबमिट बटन प्रोसेस करतात, तर त्यांनी प्रोसेस करून व्हॉट की प्रोसेसिंग करून इन्फॉर्मेशन सेव्ह केली असते डेटाबेस मध्ये आणि बाकी सगळ्या गोष्टी केल्या असतात. तर दॅट इज द यूज ऑफ दिस सबमिट बटन, की सबमिट मध्ये हा डेटा आहे तो सर्व्हरला सबमिट होतो. वी आर नॉट गोना डू दॅट. आपण काय ते बघणार नाही आहोत कारण आपण प्लेन HTML शिकतोय. पण इंटरॅक्टिव्ह जेव्हा HTML वेबसाईट बनवतात त्यावेळेला या गोष्टी यूज केल्या जातात. तर दॅट इज द यूज ऑफ सबमिट बटन. आणि यू जस्ट हॅव वन सबमिट बटन ऑन द फॉर्म, राईट? पण तुम्हाला जर मल्टिपल इनपुट एलिमेंट्स द्यायचे असतील तर यू कॅन यूज टाईप ॲज अ बटन, राईट? आणि देन you name it as a okay value, okay? Then you can say okay, button type is always button, name it cancel, value is cancel. So let me just show you guys quickly how it looks, right? So you guys can see how it looks, right? Okay and cancel. And okay and cancel, now when you click, yeah, okay and cancel वर काही होत नाही, right? कारण it is not a submit button. You can, याला तुम्ही इथे जावास्क्रिप्टचा कोड लिहून ऑन क्लिक म्हणालात, ऑन क्लिक, तर you can write some code to send this information to the server. But तुम्हाला आपल्याला म्हणजे whoever is developer, he has to do that by himself. पण सबमिट बटन मध्ये इट ऑटोमॅटिकली होते ती सगळी इन्फॉर्मेशन. आणि या बटनची नाव तुम्हाला जर पाहिजे असेल की दिस इज माय बटन असं जरी टेक्स्ट टाकायचं असेल तरी यू कॅन से दॅट टेक्स्ट. अरे सॉरी, okay, not a name, sorry. Okay, so you can see this is my button. So whatever text you want to do, you can do that with the button. Okay, let's think we are almost close to our end, but you can see input फॉर्म इनपुट एलिमेंट आहे त्याच्यामध्ये ऍटलिस्ट यू कॅन सी 5 टाइप्स आपण ते बघितले. आय ऍक्च्युअली वॉन्टेड टू कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट, की जे तुम्हाला मी ऍक्शन म्हणत होतो दॅट वी कॅन गो अँड डू इट, बट लेट्स स्किप दॅट फॉर द टाइम बिंग. वी नो दॅट की इनपुट फॉर्म इनपुट एलिमेंट मध्ये देर आर 5 टाइप्स: टेक्स्ट, रेडिओ बटन, चेकबॉक्स आणि सबमिट बटन आणि जस्ट रेग्युलर बटन. तर ह्याच्यासाठी मी होमवर्क आहे स्क्रीनवर ठेवलाय. आयडिया इज की याच्यामध्ये तुम्हाला दाखवले तसं की यूज एक्सटर्नल स्टाईल शीट, यूज टेबल विथ अल्टरनेट रो कलर्स, ठीक आहे? आणि फॉर
style sheets आणि alternate row colors, you can use whatever colors you guys like. पण याच्यामध्ये जसं दाखवलं तसं की फर्स्ट क्वाड्रंट आहे त्याच्यामध्ये टीचर नेम आणि नेम आहे, स्कूल नेम दिलंय, राईट. सो देर आर इनपुट टेक्स्ट बॉक्सेस. राईट साईडला आहे त्याच्यामध्ये रेडिओ बटन आहेत, लेफ्ट साईडला आहेत त्याच्यामध्ये चेक बॉक्सेस आहेत, आणि देन अगेन बटन अँड सबमिट बटनचे एक्झाम्पल आहे. यू कॅन बोथ ऑफ यू जस्ट शो दॅट सबमिट बटन अँड बटन. That's homework for today's class. I will post it on your classrooms. ठीक आहे. कुणाला काय क्वेश्चन आहे का? आय नो की टुडे सेशन वॉज अ लिटल चॅटी इन टर्म्स ऑफ की माझं इंटरनेट कनेक्शन व्यवस्थित नव्हतं. पण कुणाला क्वेश्चन असेल तर विचारा. वी हॅव 1 more minute. अदरवाइज रेस्ट ऑफ द यू गाईज कुणाला क्वेश्चन नसेल तर यू कॅन लिव्ह. Okay, thank you everybody. मला ना माझं बोलणं ऐकायला येत होतं का तुम्हाला? कारण somehow now I see my session was mute. You're on the phone. Okay, good. Okay. Stop the recording. Okay, I'm gonna stop the recording. I cannot record now. Okay. Let me stop the presentation. I cannot stop the presentation. Oh, sorry. Stop the recording. There is no but there part. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Yeah, I don't see how we I can. think you can leave. Oh, that I log in with this, and this is also there. Yeah. So leave on this. No. You can't remove this participant. But then how do I? That is what? No, then you have to leave on this. Okay, leave on that.